Cette année, du coup, c'est la 3e édition. On a eu le temps de bien se roder avec les éditions précédentes, même au sein de l'équipe. Donc les tâches sont vachement plus précises, les idées sont aussi un peu plus prévues. Et je pense que c'est pour le mieux de la compète et le mieux de l'équipe. Ouais. Là, sur cet événement, on est une dizaine environ et c'est hyper cool parce qu'on a tous un peu notre vision de l'ouverture sur qu'est-ce qu'on veut proposer sur les blocs et tout. Du coup, c'est hyper cool de pouvoir tous échanger. Par exemple, sur les finales, il y avait une équipe qui s'occupait des blocs pour les filles et une équipe qui s'occupait des blocs pour les hommes. Et c'est ça qui rend l'expérience si riche, c'est qu'on a tous des profils différents et qu'on doit tous travailler ensemble pour obtenir un résultat et que plus plus on a de compétences à ramener et normalement plus la compétition est intéressante. Moi ce que j'aime bien c'est que ça rajoute vachement de complexité on peut avoir des blocs qui sont hyper variés et on peut chacun servir de la force de l'autre, faire un bloc complet ou alors très typé force et je peux mettre un passage pince et demander à par exemple Gabriel ou Joao de mettre une suite un peu en arqué, en tension. Là le TBA en fait il y a des équipes et du coup les pros vont essayer de faire des équipes les plus variées possibles pour avoir le plus de chances d'aller dans les blocs les plus loin et pour les finales. Du coup nous ça nous permet de pousser les blocs encore plus loin que ce qui est d'habitude et du coup de créer des blocs vraiment très durs. Et c'est ce qui rend cette compétition aussi unique, c'est que chacun dans l'équipe va avoir des compétences qui peuvent être très différentes. Et donc pour nous, c'est encore plus dur, je dirais en termes d'ouverture, d'arriver à les challenger. C'est pour ça qu'aussi on est une aussi grosse équipe parce que comme ça on ramène plein de compétences. In these 8 people, we have people like stronger in the physical, like stronger in the technical aspects. All together we make a very good team for this event. Et nous aussi on peut arriver à challenger leur équipe qui cumule des forces et des faiblesses mais surtout des forces quoi. Bonjour, je m'appelle Brooke Rabotou. Je suis sur l'équipe américaine. I'm Mirnei Kruder. I come from Slovenia. My name is Sota. I'm from Japan. Bonjour, je m'appelle Mitch. I'm 25 years old. I'm from Japan. Je m'appelle Chloé Collier, je suis une grimpeuse belge sur le circuit mondial depuis très longtemps maintenant. I am Stasha Gale, I am the climber from Serbia. My name is Quinn and I'm from Seattle, Washington in the US. Cece Kopp, I'm from Golden, Colorado and I also moved to Salt Lake a few years ago. J'ai très hâte de faire ce nouveau format avec ma copine Chloé. Tous les athlètes, ils sont juste hâte d'être ici et de faire quelque chose de nouveau. So the TBA is really different than other competitions because most of the competitions we do, the qualifier is either on-site or red point. So on-site means you don't see anybody, see any of the climbs, and you climb by yourself. Ouais, d'avoir une partenaire pour juste jouer, je pense l'énergie, ça va être très haut. C'est amusant de faire une compète qui n'est pas autant stressant que les coupes de monde, c'est quelque chose de nouveau, tout le monde a envie de s'amuser ensemble, mais aussi de montrer de bonnes escalades. Well, my climbing competition days are, I wouldn't say really over, but the golden days are kind of behind me. I'm still happy to attend some specific competitions that are happening around the year, and I'm happy to be in Paris this time. Competing and climbing is just this fun thing we get to do together. That's what we've been saying all week is we're in Paris, we're all here together, that's the best part is and we get to compete with each other, which is cool, which we never get to do, so yeah. I won World Cup this year, but the important thing is win TBS3 again. Sota is very kind people. Then he's 100% trust him. I'm very excited. That format is my first time. Yeah, and we always hung out at competitions since we were in youth. And we always understood each other well. We kind of complement each other with our skills. I have a good partner. I trust him. I know he's strong from being around him. On a des styles très différents. Ça va nous aider dans les blocs. S'il y a, des blocs plutôt en saut, coordination, elle est très très forte. Et moi plutôt en puissance et technique. Mais aussi on a un peu les dalles, on aime bien les deux, ça c'est cool. Et juste apprendre ensemble, comme on grimpe beaucoup ensemble et on s'entraîne, je pense que ça va aider on peut se donner des conseils pendant les 4 minutes et nous aider. Yeah, last year it was super fun. Thanks to the first TBA, we really become more than just competitors, but more like friends. Oh, it was a big relief. We were very bitter the whole year, kind of not managing to achieve what we wanted. Very painful, yeah, and we just needed some kind of revenge. And then we beat everybody, and it was just
we were so happy because we did it together. We also spent a very good time beside of the comp, and so we just enjoy. And I think in finals it was a mix of hunger and fun. So. Mais c'est sûr, le format, ça, on dit en anglais, c'est spicy. Tu sais, il y a des épices. Je sais pas si tu le dis ça en français, mais il faut être toujours on. I had really enjoyed last year. I can't wait to compete tomorrow. I like loud venue. This competition has so many audience. That is the reason why I came now, because I'm tired of the official competitions. I'm tired of all qualifications. I couldn't do what I wanted to do, and it's always some kind of problem, limitation, blah blah blah. When you're here, you're having fun, you're with people who have the same mentality as you, and where you come from, how much you have invested in your training, who is coaching you, and where you're training doesn't matter here at all. And here we can just be ourselves, you know, and climb and enjoy what we do. The energy it created in the gym I thought was really special last year, like how focused every spectator was on the outcome and like invested. It was like sports betting. It was, no one could look away when someone was trying, and that's not usually the way it is in a climbing comp. It was cool. The energy has been really fun between everyone else so far. Like, I think it's really nice to have bring the same people from the international like IFSC climbing into a different zone, because you get to interact with them in a different way. Like, everyone is a little bit like their guard is down a bit more, and so. And you can hear it out there, but like staying together and like having little social things like this. When you're at the bigger comps, there's not as much room for that, just because everyone's so focused on performance. To meet the other competitors in like a social and genuine setting, that's all about fun. Yeah. Okay. Is it okay? Yeah, perfect. You know we don't play. Stay out the way. Check out this look on my face. I'll come save the day. Give me my cape. Look at I'm flying away. 5-star cream of the crop. Spot, gonna put the cherry on top. This one can't be stopped, giving them shock. It's really like that, don't believe me, just watch. Watch, 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 watch. Don't believe me, just watch. Watch, 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 watch. Don't believe me, just watch. I tried all the man boulders and just a few of the women. My favorite one is actually the electric one. My favorite boulder for sure is gonna be the first boulder in final round, because the special thing it's gonna be for female and male. And I think it's nice, the idea that we want to share. It's gonna be the same boulder. It doesn't matter the gender, it just climb. And actually, because it's two styles, it's fast, it's slow, so you have kind of everything in this boulder. So I think it's gonna be really special for the crowd. Alors l'année dernière, comme à l'année précédente, on avait déjà proposé un format éliminatoire, comme cette année, qu'on repropose encore un format éliminatoire, avec une petite subtilité en plus. Ce bloc 1, c'est pas ce qui me plaît particulièrement, mais par contre ça ajoute quelque chose et une ambiance au sein du public et même des athlètes qu'on retrouve pas forcément dans beaucoup de compétitions. D'avoir un essai pour une équipe, c'est quelque chose d'assez frustrant pour la compétition, mais par contre ça met une ambiance quand même assez incroyable. That's nice, because now we are gonna see the first step. It's gonna skate, and you have to stand up with no hands. So you have first to take the risk. And Louise is going on first. I think this is risky. She's going. Oh no! She falls off straight away. Oh my god! The moment she took a step, she hit the ground. Okay, next up will be Luna and Iman. I think she's understanding that it's a skate. Exactly. Tack, tack. Oh, just. That. For sure, it's possible. Still a big move. A little more that needs to be able to jump. Bradley's miles away. Yeah, let's go. Okay. Okay.
no, she's going for the big jump. Just, that was fingertips. She brings the left foot. Huge jump. Shoes undone. Did you see it? Oh no. Okay. It's so complicated. I think now You can see the way she's climbing in front. Oh no, but she slips on that move. I don't know why, but we're clapping for that. spirit. This is the spirit move. Oh, it's so gross. And looks like Oh, but look at this. We've got some progress. oh my god. Where you come from, how much you've invested in your training, who is coaching you and where you're training doesn't matter here at all. And here we can just be ourselves, you know, and climb and enjoy what we do. That was but someone... and he's just tired. I think he's time to rest a little Oh wow, this is cool. Oh, look at that, trying to spot it. Oh!